family we've been using the Young Living essential oils since 2006. Mi 2006 óta használjuk családként az illóolajokat. And one of the main reasons why we chose to use these oils is because I was truly praying for a natural alternative for our family's health. És igazából a fő okunk arra, hogy elkezdjünk az illóolajokkal foglalkozni, az volt, hogy én nagyon imádkoztam azért, hogy találjak valami természetes alternatívát a családom egészségmegőrzése szempontjából. And at the time I was mostly focused on our physical health. És akkoriban engem leginkább a testi egészségünk érdekelt. But as I began to learn about our Young Living essential oils and I began to learn from Gary Young, I learned that our essential oils would help in many more ways. De ahogy megismerkedtem a Young Living illóolajokkal, és egyre többet tanultam Gary Youngtól, megtudtam, hogy az illóolajok még rengeteg más módon is hasznosak. About 5 years ago is when I really began to tap in to the emotional wellness aspect of our Young Living essential oils. Körülbelül 5 éve volt az, hogy igazán elmélyedtem a Young Living illóolajainak az érzelmi wellness-szel kapcsolatos oldalába. And I began to use our blends more and more than I ever had for our emotional wellness. És a keverékeket elkezdtem egyre gyakrabban használni az érzelmi jólétünk szempontjából. And we truly love how it just really has transformed the atmosphere of our home. És azt mondhatom, hogy az otthonunknak a légköre teljesen megváltozott ennek köszönhetően. I have heard over the years Gary Young teach many times on emotions and essential oils. Az élet során nagyon sok tanítást hallhattam magától Gary Youngtól az illóolajok érzelmekkel kapcsolatos munkájáról. And the passion that Gary felt in his heart truly came out as he was sharing with us how to use these oils for our emotions. Gary szívében igazi szenvedély volt, és ez nagyon jól átjött, ahányszor csak az illóolajokról beszél. And I believe the reason why is because of the body and emotion connection that exists. És én úgy gondolom, hogy az illóolajoknak azért van ilyen hatásuk, mert a test és az érzelmek között nagyon szoros összefüggés van. Yes, we can focus on our physical health, but most of the time there are emotional roots with many of the things that we deal with in our physical bodies. Megtehetjük persze azt, hogy a testi egészségünkre összpontosítunk, de nagyon sok esetben be kell látnunk, hogy érzelmi gyökerei vannak az egészségi problémáinknak. And we're going to talk about that today, and I want you to see how essential oils are the most unique substance on this earth. Erről szeretnék ma beszélni nektek, és remélem, hogy sikerül rámutatnom, hogy mennyire egyedi és különleges anyag az illóolaj, talán a legegyedibb az egész bolygón. That truly can help us live abundant lives in our spirit, emotions, and body. Amely tényleg segíthet bővölködő életet élnünk, úgy testileg, mint lelkileg, érzelmileg is. There is nothing else that you can ever find that would help you in all three ways. Semmi más nincs, nem találtunk semmi mást, ami mindhárom területen ennyire képes lenne segíteni. So today, as we talk about emotional wellness, I'm going to be passing around all of the Feelings Kit oils. Miközben az érzelmi jólétről fogok beszélni nektek, körbe fogom adni az érzelem csomag összes illóolaját. We're going to learn why Gary made these blends and how they actually help us. Megtanuljuk, hogy miért állította össze Gary ezeket a keverékeket, és hogy ténylegesen hogyan segítenek nekünk. And because I'm such a science nerd, is there a nerd word in Hungarian? És mivel nekem mániám a tudomány, I'm going to get a little bit into the science of it. egy kicsit a tudományos oldalába is belekóstolunk. All right, so it's very important to know that for every emotion you experience, there are corresponding hormones being released in the brain. Nagyon fontos tudni kiinduló pontként, hogy ahányszor egy-egy érzelmet
átélünk, mindig ahhoz bizonyos hormonok kapcsolódnak, hormonok szabadulnak fel a szervezetünkben. And so whenever a negative emotion is continually being released, or excuse me, a negative emotion is continually being played in the mind and in the brain, those negative hormones continue to be released unnecessarily. Ez azt jelenti, hogy ha az agyunkban, az elménkben folyamatosan jelen van egy negatív érzelem, akkor az ahhoz kapcsolódó negatív hormonok egyfolytában felszabadulnak a testünkben, feleslegesen. And that really does affect our body in a negative way. És ez tényleg negatív hatást gyakorol a testünkre. Another thing that I want to share is that the way our brain is, the way our brain functions is it was not designed to permanently store negative emotions, stress, and trauma. És azt is feltétlenül szeretném elmondani, hogy az agyunk nem úgy lett összerakva, hogy tartósan, maradandóan eltárolja a negatív érzelmeket, a traumákat és a stresszt. While we all experience negative emotions, stress, and trauma, we're supposed to process it through and actually release it. Mindenki megtapasztal természetesen negatív érzelmeket, stresszt, traumát átél, de eredetileg ez úgy lett kitalálva, hogy ezeket feldolgozzuk, és utána el tudjuk engedni. But when we don't release it, after a while, the brain says, I can't store this forever. De hogyha nem tudjuk ezeket feldolgozni és elengedni, akkor egy idő után az agyunk úgy kiált, hogy segítség, ezt nem bírom tovább tárolni. So it will actually send that negative emotion, stress, trauma to different parts of the body, different organs. És ezeket a negatív érzelmeket, stressz, traumát szétküldi a test különböző szerveibe. Right? We all feel negative emotions. I mean, it's just a normal part of being a human. Mindenki átél negatív érzelmeket, ez teljesen normális és természetes része annak, hogy emberek vagyunk. Like anger, Ilyen például a harag, and fear, vagy a félelem, and guilt. vagy a bűntudat. And I want to say something about guilt, because guilt, it's not just about others blaming you, but a lot of times it's us placing guilt on ourselves for something. És hadd mondjak valamit a bűntudatról. A bűntudatot sokszor nem mások kettik velünk, hanem akár mi magunk hibáztathatjuk saját magunkat valamiért. And we suffer because of it. And it's basically self-sabotage. És ettől is szenvedhetünk, és ez gyakorlatilag önszabotás. You know, we all will feel sadness. Mindenki szokott szomorúságot érezni. And sometimes we'll worry. Időnként aggodalmaskodunk is. Or feel overwhelmed. Hogy úgy érezzük, hogy elborít bennünket minden. Or feel deep despair. Esetleg mély kétségbeesést is érezhetünk. But instead, what we want to release those negative emotions. De szeretnénk elengedni ezeket a negatív érzelmeket. And don't let them linger, don't hold on to them. És nem ragaszkodni hozzájuk, nem őrizgetni őket. But instead, embrace love. Hanem ehelyett inkább a szeretetet választani. And joy. Meg az örömöt. Look at that picture. It's like, it makes you so happy. Annyira is vidám. I found this picture and I said, oh my word, I just smile, I want to laugh. Láttam erre a képet, és azt mondtam, hogy ezen nem lehet nem nevetni, vagy mosolyogni. I was sitting in the back with my husband and he hadn't seen this presentation before. And I showed him that picture and he just smiled so big. Ott ültünk hátul a férjemmel, és ő nem látta még ezt a prezentációt, amit összeállítottam, nem látta a képeket, megmutattam neki, és ő is hatalmasan vigyorgott. I said it works. Babies do this all the time. És ez így tényleg működik, mert a babák azok ilyenek. And it starts to make me think that maybe in the next few years I'll have grandbabies. És ráadásul még az is eszembe jutott, hogy hát, ha néhány éven belül lesznek kismunkáim. Oh, okay, enough with baby fever. Okay. Elég a babalázból. We need to embrace happiness. Válasszuk a boldogságot. And gratitude. És a hálát. Gary always would talk about having gratitude and always finding something to be thankful for, even in the hard times. Gary állandóan a háláról beszélt, és arról, hogy mennyire fontos
találni valamit, amiért hálások lehetünk, még a nehéz időkben is. Gary Young went through so many hard things in his life, from physical injuries and just a lot of heartache from people, things that they would say and do to him. Gary Young rengeteg nehézségen ment keresztül élete során. Voltak testi sérülései, és nagyon sok szívfájdalmat okoztak neki emberek azokkal, amiket mondtak neki, amiket tettek vele. And even in his greatest physical pain, because I was able, I knew him this whole time. I got to be good friends with Gary. És mivel én közelről megismertem, és ezek alatt az évek alatt végig szorosan mellette voltam, nagyon jó barátok lettünk. And I saw him in many times after he had some pretty bad physical injuries, like breaking his back for like the second or third or fourth time. És láttam őt személyesen, amikor eltörte a hátrát második, vagy harmadik, vagy negyedik, nem tudom, hanyadik alkalommal. He wasn't afraid of anything. He was always searching and trying to find the best plans for us and going into very dangerous places and doing things that were very dangerous. Semmitől nem félt, és folyton hajtotta a párt, hogy mindig újabb és újabb növényeket fedezett fel, és új területeket hódítson meg, és mindenhova elment, nagyon sok veszélyes levés. But he did it all for us so that we could have the best essential oils on this planet. És ezt mindent értünk tette azért, hogy a lehető legjobb illóolajok álljanak a rendelkezésünkre. But even in those times of pain and distress, Gary always found a way to show gratitude for everything in his life. De akármilyen nagy fájdalma is volt, mindig talált valamit, amiért hálás lehetett. Even in great pain, he would show people love, and when he would talk to you, he would make you feel like the most important person in the world. Akármennyire szenvedett, mindig szeretetet sugárzott mások felé, és akivel csak beszélt, az illető mindig úgy érezte, hogy ő a legfontosabb személy a világon. And that heart is what's in our oils. És ez az ő szíve került bele az olajainkba. That's one of the biggest. I mean, there's many reasons why Young Living and our quality is above and beyond anything else out there. But a big part is because of Gary and his heart. Sok oka van annak igazából, hogy a Young Living termékek messze a legmagasabb minőséget képviselik, de az egyik nagyon fontos része ennek Gary Young szíve és az ő hozzáállása volt. And I'll have to say this about gratitude. Even when you feel defeated or you feel bitterness, when you allow yourself to find reasons to be grateful, all of a sudden you begin to have more peace in your life. És a hálával kapcsolatban hadd tegyem még hozzá, hogy akármilyen ledeltnek érzed magad, vagy akármilyen keserűség tölt el, hogyha abban a helyzetben is megpróbálsz valami okot találni a hálára, akkor egyszer csak békesség fog betölteni. And by the way, Gary did make a blend called gratitude. Ja, és egyébként Gary összeállított egy hála, vagyis gratitude nevű keveréket is. And sometimes in the past, when my children were sometimes complaining about something, És régebben előfordult, hogy amikor a gyerekeim zúgolódtak, panaszkodtak valami miatt, I would make them dump the gratitude oil on their head and breathe it in. Azt mondtam nekik, hogy jó, akkor most csöpegtessetek a fejetek tetejére egy kicsit a hála keverékből, és kezdjétek el köszönetet mondani. And I make them think of at least 5 things to be grateful for. És azt mondtam, hogy akkor most kötelező legalább 5 dolgot kigondolni, hogy miért lehetsz hálás. And by the time they're done, it's like they forgot about what they were complaining about. És mire összehozták azt az 5 dolgot, mintha már is felejtették volna, hogy miért is panaszkodtam. Right, these oils do work. Mert ezek az olajok tényleg működnek. We need to embrace confidence in our life. Nagyon fontos, hogy tártkorokkal fogadjuk a magabiztosságot, az önbizalmat. Now, I mentioned that there definitely is this emotion-body connection, and the medical community around the world is studying it more. Említettem, hogy milyen szoros összefüggés van az érzelmek és a test között, és azt látjuk, hogy igazából az egészségügyben is egyre inkább kezdik ezt tanulmányozni. And actually, Eastern medicine has embraced this fact for a very,
long time, the emotion-body connection. És tulajdonképpen a távol-keleti orvoslás ezt már nagyon régen magáévá tette, hogy az érzelmek és a test milyen szoros kapcsolatban állnak egymással. And because I'm a science nerd, I had to go and take a screenshot of some research online. És mivel én ilyen tudománymániás vagyok, muszáj volt screenshotot készítenem egy-két kutatásról, amit itt találtam ezzel kapcsolatban. And this is a medical article just discussing the fact that there is that connection, like anger and the liver. So anger is connected to the liver when you do not release anger. Ez egy tudományos orvosilapban megjelent cikk, ami egyértelműen kimondja, hogy például a harag a májjal van összefüggésben, tehát hogyha nem engedjük el a haragot, hanem magunkban tartogatjuk, akkor az a májunkat károsítja. And remember, I told you the brain, after negative emotions are unresolved, the brain will then send them to various organs. Emlékeztek, az elején említettem, hogy ha az agy már nem képes tovább tárolni a negatív érzelmeket, akkor el fogja küldeni valamelyik szervünkbe. But they've also discovered connections with positive emotions and certain organs. De felfedezték, hogy a pozitív érzelmek is ugyanúgy kötődnek bizonyos szervekhez. How instead of creating weakness in that organ, it brings more strength. És ahelyett, hogy gyengítenék az adott szervet, inkább erősítik azt. So we see here, it says happiness with the heart and thoughtfulness with the heart and spleen. Itt láthatjátok, hogy a boldogság a szívhez kapcsolódik, a tapintatosság vagy figyelmesség pedig a szívhez és a léphez. It said sadness with the heart and lungs, fear with the kidneys and heart. A szomorúság a szívhez és a tüdőhöz, a félelem a veséghez és a szívhez. And it goes on, and there's a lot of resources that you can find online. You can Google it and learn more about the negative emotion and specific body connections. És még folytathatnám, de igazából az interneten rengeteg kutatás és cikk elérhető ezzel kapcsolatban, hogy melyik negatív érzelem melyik szervhez kapcsolódik. Now let's talk about how can essential oils even help our emotions. De térjünk rá arra, hogy egyáltalán hogy segíthetnek az illóolajok az érzelmeinken. By the way, I love this beautiful picture of this woman breathing the lavender in. I've had the privilege and honor of being able to go to many of the Young Living lavender farms. I think all of them. Én nagyon szeretem ezt a képet, amelyen a hölgy beleszagol a levendula csoportba, és abban a kiváltságban is lehetett részem, hogy a Young Living levendula farmjai közül nagyon sokat, sőt, talán mindent meglátogathattam. One of my favorites is the Young Living lavender farm in France. És az egyik kedvencem az a franciaországi levendula farm. Has anyone here gone to that one? Van esetleg valaki, aki járt már ott? Oh, in the very back. But they have harvest. Young Living will have harvest, and we'll let you know when there's certain harvests and plantings that you can go and be a part of that. A Young Living értesíti a tagokat arról, amikor szület van valahol, vagy betakarítás, és el lehet oda látogatni. And that is so unique to Young Living. We're the only ones that can do that because of our farms. És az annyira egyedi jellemzője a Young Livingnek, csak mi tudunk ilyet csinálni, mert vannak farmjai. So what happens when, with the sense of smell, when you smell an aromatic plant? Mi történik, mi zajlik le tulajdonképpen a szagló szervünkben, amikor valamilyen aromás növényt megszagolunk? Well, here I want you to see that that rose, it's releasing some of its essential oils, and it's going up through, the nasal cavity. Szeretném, hogyha megnézzétek ezt az ábrát, ahol látható a szemléletek segítségével, hogy a rózsából kibocsátott illóolaj részecskék ugye az orrüregen keresztül bejutnak. To the olfactory nerve. A szaglóideghez. And into, let me say it this way. The sense of smell is directly connected to the limbic system of our brain. És a szagló szervünk az közvetlen összekötetésben áll a szervezetünk limbikus szervezetével. And that's the part of the brain that controls your emotions, hormones, and memories. Az agyunknak ez a része kezeli az érzelmeket, az emlékeket, emotions, memories, and és a hormonokat. Hormones. And so
Remember the definition, I don't know if you talked about this today, but the definition of an essential oil is that they're the volatile liquids of plants. És nem tudom, hogy elhangzott esetleg ez a meghatározás itt már ma, de az illóolajok tulajdonképpen a növények illékony folyadék részecskéi. And what that means is that the molecules are so tiny they can quickly evaporate and quickly absorb. Ez azt jelenti, hogy annyira parányiak ezek a molekulák, hogy nagyon könnyen elpárolognak és nagyon könnyen felszívódnak. So when you're breathing in an essential oil, you're not just breathing in the molecules that give it its smell. Tehát amikor egy illóolajat megszagolunk, akkor nem csak az illatát adó részecskéket, molekulákat szippantjuk be, you're breathing in all the wonderful therapeutic properties that are in that plant for your health benefits. hanem azokkal együtt annak az adott növénynek az összes gyógyító hatását is. And those tiny molecules are messengers. És azok a pici molekulák mind küldöttek. And some of the plants have the messages to tell the brain to release good hormones that make us feel things like happiness. És vannak olyan növények, amelyeknek a küldöttei azt üzenik az agynak, hogy szabadítson fel olyan hormonokat, amiktől jól fogjuk érezni magunkat. For example, can somebody tell me what one of the happy hormones or feel-good hormones is? Meg tudja valaki mondani, hogy boldogság hormonnak mit nevezünk? Does anybody know? Tudja valaki? Endorphins, serotonin, dopamine, yes, oxytocin. Oxytocin. Those are all those feel-good hormones. Ezek mind ilyen jó érzéssel töltenek el. And there are certain plants that have the messengers in the essential oils that when you breathe it in will tell the brain to release more of those feel-good hormones. És vannak olyan növények, amelyek ilyen küldötteket, ilyen molekulákat küldenek az agyba, hogyha megszagoljuk őket, ezeket az illóolajokat, akkor az agyunk azt a parancsot kapja, hogy többet szabadítson fel, többet termeljen ezekből a hormonokból. And that's why you can breathe in the Young Living Blend Joy, and you really can begin to feel happy if you're having kind of a sad day. És ezért van az, hogyha például szomorkás a napunk, a hangulatunk, és beleszagolunk a joy, öröm illóolajkeverékbe, akkor ténylegesen boldogabbnak, vidámabbnak fogjuk érezni magunkat. I call them Eeyore days. Like Winnie the Pooh Eeyore. Én az ilyen napokat füles napoknak szoktam hívni a bicimackóból. Oh, I lost my tail again. I lost my tail again. Jaj, megint elvesztettem a farkamat. Eeyore. Füles, ugye? We all have sad days. Mindenkinek szoktak ilyen szomorkás napjai lenni. I'm so glad we have the oil joy. De úgy örülök, hogy van egy ilyen olajunk, az öröm. And it looks like this is one that y'all are going to give away today. Yes. És ezt látom, hogy még pontatlan, úgyhogy valószínűleg elajándékozásra fog kerülni. Who's wanting the joy? Woo! Ki szeretné az örömolajat? Okay, we'll see. I don't know how you'll do your drawing. Okay. But that's how that works. Szóval ezek így működnek. This is how the essential oils, as we breathe them in, can actually cause a positive effect for our emotional health. Ezért van az, hogy ha egy illó olajat belélegzünk, akkor ténylegesen pozitív hatást tud elérni az érzelmeinkben. And so now I'm going to begin passing around some of these, all the blends of the Feelings Kit. Most elkezdjük körbeadni az érzelmek csomag összes illóolaját. And before I do, I want to show you this quote from Gary Young. De előtte szeretnék még mutatni nektek egy idézetet Gary Youngtól. He said, I made every blend specifically for a need. I have never sat down to make a product for profit. Azt mondta, hogy minden egyes keveréket egy konkrét szükségre nézve állítottam össze. Soha nem történt olyan, hogy leültem volna, és a profit érdekében hoztam volna létre egy terméket.
I love that Gary gave the blends the names of what they do. És én nagyon örülök annak, hogy konkrétan arról nevezte el ezeket az illóolajkeverékeket, amit képesek elvégezni. So, if you're feeling a certain negative emotion or you have stress or you're just dealing with something in your life that needs to change, flip through the catalog with the blend names to find the name that would help your situation. Hogyha nem érzed túl jól magad, vagy nagyon feszült vagy bármi nem stimmel az életedben, akkor bátorítalak, hogy lapozd át a katalógust, nézd meg az illóolajkeverékeknek a nevét, hogy melyik illik legjobban a te helyzetedhez. So I remember when our oldest daughter was 13 years old. Amikor a legidősebb lányunk 13 éves volt, like it's all of a sudden, we'd have to start telling her 3 and 4 times to do her chores. Egyszer csak eljött az idő, hogy 3-szor vagy 4-szer is rá kellett szólni, hogy végezzen el egy bizonyos feladatot. I mean, she used to obey, like the first time we would tell her to do her chores. Azelőtt, hogyha azt mondtam neki, hogy figyelj, légy szíves, csináld meg ezt vagy azt, akkor azonnal megcsináltam. But she became a teenager and she just wasn't getting things done. Aztán 10 éves lett belőle, és valahogy sehogy sem sikerült elvégezni a dolgokat. So I said, I think we have an oil for this. És én azt mondtam, hogy biztos erre is van egy olaj. It's called motivation. Úgy hívják, hogy motiváció. And I put it on her. És én bekentem bele. And it actually worked. És tényleg működött. After a few minutes, it's kind of like her brain is waking up. Eltelt néhány perc, és aztán olyan volt, mintha felébredt volna az agya. And then she would be just fine to complete her chores. És utána már tényleg szívesen gond nélkül megcsinálta a dolgát. Have fun with your oils, with your family. Én azt mondanám, hogy élvezd az olajokat a családodon belül is. Well, you can have fun with your oils even amongst your coworkers. És ugyanezt a munkahelyen is meg lehet csinálni a munkatársakkal. You can be a human diffuser. Te is lehetsz egy emberi porrasztó. So, I'll talk about the blend harmony in a minute. Nem sokára fogok külön beszélni a harmónia nevű keverékről. But if you're not getting along with your boss or your coworkers, that's a good one to wear. De azt már most mondom, hogy ha nem jössz ki jól valamelyik munkatársaddal vagy főnököddel, akkor érdemes a harmóniával kenegetni magad. After a while, everyone starts to agree on everything. Mert eltelik egy kis idő, és egy idő után mindenki egyet fog érteni mindenben. It's like, yeah, that is a great idea. És elkezdenek majd bólogatni, és azt mondják, hogy igen, ez tényleg remek ötlet. Seriously, these oils do work. Komolyan mondom nektek, ezek az olajok tényleg működnek. All right, I'm going to pass around the blend Inner Child. Akkor most elkezdem körbeadni a belső gyermek elnevezésű keveréket. I remember when my husband first looked at the Young Living catalog. Emlékszem, amikor a férjem először belelapozott a Young Livingnek a katalógusába. He was looking at some of the blend names and he just thought it was so weird. Átfutotta a keverékeknek a nevét, és azt mondta, hogy ezek annyira furcsák. We were very new to essential oils and he just didn't quite understand how they worked or how could these even work. Nagyon újabb voltunk még az illóolajok világában, és nem értette egyáltalán, hogy hathatnak ezek ilyen dolgokra, meg hogy működhetnek ezek. And he thought the name Inner Child was so odd and he's like, what is this for? És azt mondta, hogy ez a belső gyermek elnevezés, ez annyira furcsa, mire jó ez? But there's a purpose and I'll tell you. De megvan ennek is a célja, és el is mondom. Okay, so the single essential oils in this blend are orange, tangerine, and everybody here says ylang ylang. Okay. I say it how Gary said it. Ylang ylang. Didn't Gary say it? Okay, so ylang ylang, royal Hawaiian sandalwood, jasmine, lemongrass, black spruce, and neroli. Itt látjátok felsorolva, hogy milyen egyedi illóolajok vannak benne ebben a keverékben. A narancs, a mandarin. Oops! Oh, I'm sorry. Az iranyilag, a szantát, a havai szantát, a jászmin, a citromszirop, a fekete fenyő és a neroli. Let me say this too. Whenever, as we're passing the oils around, feel free to breathe it in deeply.
És hadd tegyem még hozzá, hogy miközben körbeadjuk az íróolajokat, nyugodtan beszippanthatjátok mélyen. You can do that from the bottle or from your hands. Vagy az üvegből magából, vagy a kezetekre cseppentve. But I want to show you a tip here on using your when you get the drop. De hadd mutassak nektek egy jó tippet. Let it fall into your hand. Thank you. Várjátok meg, amíg belecseppen a tenyeretekbe. Yes, so this is just how Gary taught us to do this. Even with the raindrop technique, you hold it up and you let it drop into your hand. Gary így tanította nekünk a raindrop masszázsal kapcsolatban is, hogy felemeljük az üveget és hagyjuk, hogy belecseppenjen a tenyerünkbe. Don't put your finger on the top of this orifice reducer is what that's called. Ne nyúljuk hozzá az ujjunkkal a kis műanyag tetőhöz. Because if you touch the top of this bottle, and then the next bottle, and then the next bottle, mert hogyha hozzáérünk az ujjunkkal ennek az üvegnek a tetejéhez, utána a másikéhoz is, meg a harmadikéhoz is. after a while your harmony starts smelling a little bit like inner child. Egy idő után a harmónia nevű keverékünknek is belső gyermek illata lesz. Sometimes my members will say, Sarah, my oils have changed their smell. Egy idő után előfordul, hogy a tagjaim, a csapatom tagjai odajönnek és azt mondják, hogy Sarah, az olajomnak megváltozott az illata. And I would say, show me how you put on your oils. És én akkor először azt szoktam mondani, hogy mutasd meg nekem, hogy alkalmazod őket. And always, they stick their finger on the top and go like that. És mindig ráteszik az ujjukat, és úgy nyerik ki belőle a csapat. Like, oh no, because you want peppermint to be peppermint and not lavender peppermint. És én mondom, nem, mert a borsment az maradjon borsmentes, ne legyen borsmentás levendula. And Gary would say there's other reasons to let it drop into your hand, but we'll just keep it simple today. Gary még mondott más is, hogy miért érdemes belecseppenteni a tenyerbe, de nekünk elég ennyi is már. I will tell you my story with the inner child. Hadd meséljem el nektek a belső gyermekkel I kapcsolatos started élményemet. working for the young living of the 8th of the May 5 years ago. 5 évvel ezelőtt május 8-án kezdtem a My Young first convention was Utah in the same year, 2 months after I started. És 2 hónappal a munkakezdésem után Utahba mentem, ott volt az There első was kongresszus. 5,000 people, 5000 ember volt együtt, and 2,000 of them chewing their toe. és 2000 közülük szopogatták a hüvelykujjukat. And I just see that, and I just, what a crazy company, what they got doing? És én így körülnéztem, és azt mondom, hogy milyen őrült cég ez, mit művelnek ezek? And then someone explained me, it's the way how to use the inner child. Get the drop on the finger and put the finger on the roof, and probably you can explain why. És valaki elmagyarázta nekem, hogy így a legjobb a belső gyermeket használni, hüvelykujjunkra cseppentjük, és a szájpadláshoz érintjük. There's actually others too that a lot of people will do that because it can get quickly up into your bloodstream and up into the brain. Igazából több olajjal is szoktuk ezt gyakorolni, mert a szájpadlásról tud a leggyorsabban felszívódni a véráramba, illetve feljutni az agyba. And you know what that reminds me? I forgot to mention a couple of things. Yeah. És erről jut eszembe, hogy elfelejtettem az elején mondani, valamit szerettem volna. Okay, I'm going to back up a little bit into the brain and how the emotions and brain connection does work. Úgyhogy egy picit kanyarodjunk vissza az agyhoz, és ahhoz, hogy az agy meg az érzelmek közti összefüggés hogy működik. Okay, inside your brain, you also have an endocrine gland called the pineal gland. Az agyunkban van egy olyan mirigy, amit úgy hívnak, hogy tobozmirigy. And the pineal gland regulates your sleep-wake cycles. És ez a tobozmirigy szabályozza az alvás-ébrenlét ciklusát. And this is just a side note that has to do with one of the other glands called dream catcher that Young Living has. És ez csak egy zárójeles megjegyzés egy másik keverékkel kapcsolatban, ami szintén van a Young Livingnél, a dream catcher, az álomfogó. Because people always ask me, Sarah, what is this for? How do I use it? Mert az emberek gyakran szokták kérdezni, hogy mire jó ez, Sarah, hogy használja? We have, oh yes, I'm going to pass it around. Did you know that a sign of having a healthy pineal gland is having good sleep patterns? Nem tudom, hogy tudtátok el, de
A tobozmirigy egészségét leginkább abban láthatjuk, hogyha valakinek jó az alvási ciklusa. getting into the REM sleep. Hogyha a mély alvási fázisba kerül könnyen. And Vaslav talked about that with getting, the good night sleep with 7 hours or more. És Václav említette is, hogy legalább 7 órát ugye aludjunk, hogy jól tudjuk figyelni magunkat. And when you have good sleep and a good sleep-wake pattern, És ha valaki jól mélyen alszik, és jó az alvás-ébredés ciklusa, and a healthy pineal gland, és egészséges a tobozmirigye, you are supposed to dream every night and remember your dreams. akkor elvileg minden éjszaka álmodik, és emlékszik is az álmaira. How many of you all dream every night and remember them when you wake up? Ti hányan szoktatok minden este álmodni, és emlékezni rá ébredéskor? Most people don't, A legtöbben nem. but you're supposed to. Pedig ennek elvileg így kéne működnie. It's a sign of having a healthy pineal gland, Ez annak a jele, hogy valakinek egészséges a tobozmirigye. and it's also one of the ways that you can know the health of your emotions. És az érzelmek egészségére is lehet következtetni belőle. You're supposed to dream because the times that you might have nightmares or very strange dreams, És azért is kell elvileg álmodni, mert amikor mondjuk rémálmaink lennének, vagy nagyon furcsa álmaink, that is your subconscious in your brain telling you that there may be fear, stress, or worry that is needing to be released. az azt jelenti, hogy olyankor a tudatalattink, illetve az agyunk azt próbálja közölni, hogy van valami olyan félelem vagy feszültség, amit el kellene engedni. On a positive side, when you're feeling confident and creative, usually your dreams are very creative and vibrant in color. Ugyanakkor, hogyha magabiztosan érezzük magunkat és kreatívnak, akkor általában ilyen nagyon kreatív álmaink vannak, képzeletgazdag álmok, tele mindenféle élénk színnel. So our dreams also give us an indicator as to our emotional wellness. Tehát az álmaink is nagyon sokat elárulnak az érzelmeink egészségéről. So if you haven't been dreaming, Dreamcatcher is one of those great blends that can help support your healthy emotional state and your healthy sleep-wake cycles. Tehát, hogyha nem szoktál álmodni, akkor érdemes kipróbálni ezt az álomfogó keveréket, mert ez elősegíti az egészséges érzelmi egyensúlyt és az egészséges alvás-ébredés ciklust. Some of my team members, after starting to use Dreamcatcher, tell me, Sarah, I started having nightmares and I started having weird dreams. Volt a csapatomnak olyan, aki elkezdte használni az álomfogót, és azzal jutott, hogy Sarah, nekem azóta rémálmaim vannak, vagy ilyen nagyon furcsa, különös álmaim. And I said, oh, good. Én meg azt mondtam, hogy jaj, de jó! And that's actually something I would hear Gary say. Igazából ezt is Garytől hallottam. But that's to let you know there's some fear in your life that you need to release. Ez azt tudatja veled, hogy van valami félelem az életedben, amit el kell engedned. That you've held on to. Amihez eddig ragaszkodtál. And it may be worries over your children or family members or your finances. Lehet, hogy esetleg aggódás van benned a gyerekeidért, vagy valamilyen családtagodért, vagy az anyagi helyzetedért. So I always tell them, okay, now let's use the feelings kit where you can work through releasing that fear. És ilyenkor azt szoktam tanácsolni, hogy na most kell elővenni az érzelemcsomagot, és dolgozni azon, hogy el tud engedni ezeket az érzelmeket. And I would keep using Dreamcatcher before bed so I could still process through even if it was uncomfortable. És én igazából személy szerint tovább használnám az álomfogót, akkor is, hogyha egy kicsit kellemetlen, mert szerintem ez egy idő után fel tudja dolgozni az ember. But not everyone's comfortable with that. So I tell them if they really want to, they can use Dreamcatcher during the day and something like peace and calming at night before bed. De aki ezt nem szívesen teszi, annak azt szoktam mondani, akkor próbálja meg az álomfogót napközben használni, és estére pedig mondjuk a peace and calmingot, vagy valamilyen nyugtatóórára. The important thing is that they have identified that there's some sort of fear over something that they've been holding on to.
De a lényeg az, hogy felismerje, hogy van valamiféle félelem benne, valamivel kapcsolatban, amihez eddig ragaszkodott. Okay, now we're going back to inner child, and it helps to reconnect with the inner self or identity. Térjünk vissza akkor a belső gyermekhez, és azt látjuk, hogy ez az online segít újra kapcsolatba lépni a valódi belső énünkkel, az identitásunkkal. And what does that even mean? Ez mit jelent egyáltalán? Think back to when you were a child, Gondolj csak vissza arra, amikor gyerek voltál, and you dreamed big dreams, és óriási álmaid voltak, and everything was possible, és minden lehetségesnek tűnt. and you had a great imagination. Remek képzelőerőd volt. Now I know some children go through trauma. Tudom, persze, vannak olyan gyerekek, akik traumákat élnek át. And if that was you, see if you can, as you breathe in inner child, try to go past, go beyond, before the point of trauma. És hogyha esetleg veled is így volt ez, akkor arra biztatlak, hogy amikor beszippantod a belső gyermek illatát, akkor próbálj visszamenni még inkább, még a trauma előtti időre. Back to the time that you had blind faith, Amikor még vak hit volt benned, and everything was possible. és minden lehetségesnek tűnt. Gary Young must have been breathing in inner child all the time. Gyerek biztos, hogy mindig ezt a belső gyermeket szolgálta. He dreamed big dreams and everything was possible. Óriási álmai voltak, és semmi nem tűnt lehetetlennek neki. The orange in the blend helps bring joy and peace. A narancs a keverékben örömöt és békességet hoz. Tangerine is very calming. A mandarin nagyon nyugtató hatású. Jasmine is stimulating to the mind and improves concentration. A jászmin serkenti az elmét és erősíti a koncentrálást. Ylang ylang is relaxing and combats low self-esteem and anger. Az ilang-ilang lazító nyugtató hatású és harcba száll az alacsony önértékeléssel és a haraggal. Now, as an adult, over your lifetime, it becomes easier and easier to hold on to anger. Ahogy az ember felnő és telnek az évek, egyre könnyebb ragaszkodni a haraghoz. Remember when you were a little child and you might get mad at your sibling over something, but then after a while you're playing again. Biztos emlékeztek rá, amikor kicsik voltatok, lehet, hogy összevesztetek csúnyán testvéretekkel, de eltelt egy kis idő, és utána már megint együtt játszottatok. For young children, it is easier to let go of anger because they just want to feel happy all the time. It's better. A kisgyerekek könnyebben elengedik a haragot, mert szeretnék mindig vidámnak érezni magukat. See, most adults have gotten stuck in the cycle of having to, put food on the table and a house over the head. A legtöbb felnőtt viszont beleragad egy kerékvágásba, mert aggasztja az, hogy kenyér legyen az asztalon, meg fedél legyen a fejünk fölött. And they fall in the routine of, okay, go to work, and then you go home, see the family a bit, and go to bed, and then start that over again. És kialakul az életükben ez a rutin, hogy elmenni munkába, hazamenni, egy kis időt a családdal tölteni, aztán lefeküdni, és aztán megint minden előről. A lot of the times when I'm working with some of my builders in my team, as they they love the product and they want to grow their business, but when it comes to when I ask them what is their biggest dream, they say, I don't know. Nagyon sokszor előfordul, hogy a csapatomat építő tagokkal leülök beszélgetni, és kikérdezem őket, és azt látom, hogy szeretik a termékeket, szívesen beszélnek róla az embereknek, és igyekeznek építeni a hálózatot, de hogyha megkérdezem, hogy mi a legnagyobb álmuk, akkor azt mondják, hogy hát nem tudom. And then I begin to ask questions like, what do you like to do for fun? És megkérdezem, hogy mit szeretsz csinálni a szabadidődben? Mivel szoktál kikapcsolni? What do you imagine and dream about? Miről szoktál álmodozni? And a lot of times it's like, I don't know what fun is anymore. És nagyon sokszor azt válaszolják, hogy igazából már azt sem tudom, hogy mit jelent a kikapcsolódás. And I don't know what my dreams are. És nem tudom, hogy mik az álmaim. So then I ask, well, what did you dream about when you were a child? És ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy és gyerekkorodban miről álmodtál? What did you want to be? Mi akartál lenni? What did you like to do? Mit szeretnél csinálni? What are your talents? Milyen adottságaid, képességeid vannak? What were the things you did for fun when you were a child?
És mit tettél szórakozásból, mulatságból, amikor kicsi voltál? And you could be inhaling inner child at the same time these questions are happening, and then that helps them to begin to think about the answers to those questions and go back to that place of their childhood. És hogyha felteszünk ilyen kérdéseket valakinek, és közben ráadásul még beszippanthatja a belső gyermekkeveréket, akkor az segít neki visszamenni a gyermekkorában arra a pontra, ahol még tényleg ezek az álmok ott voltak. Where they had big imaginations and they knew how to have fun. Amikor még gazdag képzelőerejük volt, és tudtak szórakozni. Can anybody relate to that? Yes. Át tudjátok ezt érezni? Yeah, we get kind of stuck in life sometimes. Ugye, hogy így van, hogy beleragadunk a mókuskerékbe? And sometimes people hurt us and we get angry És valamikor az emberek megbántanak, és dühösek leszünk. and bitter. Megkeseredünk. And then we put walls up És utána falakat emelünk magunk köré. and we close ourselves off. Elzárkózunk tőlük. But then as a person wants to grow a young living teen though, they're wondering, why am I struggling to connect with people? És utána, hogyha mondjuk egy jöngjövő csapatot próbál kiépíteni, akkor lehet, hogy elcsodálkozik, hogy miért olyan nehéz kapcsolatot teremtenem az emberekkel. And it could be because of those hurts and that anger És ez lehetséges, hogy emiatt a harag miatt és a sebek miatt, that they've been holding on to. amihez ő ragaszkodott. So this is why Gary put these particular oils in this blend inner child. Tehát ezért van az, hogy éppen ezeket az olajokat tette bele ebbe a keverékbe Gary. Neroli promotes peace, confidence, awareness, and joy. A neroli a békességet, a magabiztosságot, a tudatosságot és az örömöt erősíti. And for all these reasons, inner child is an amazing blend. És ezért mondhatom azt, hogy a belső gyerek egy tényleg fantasztikus keverék. The next blend is forgiveness. A következő keverék, ha sikerült kibontani, a megbocsátás. There's a lot of oils in this one. Ebben jó sok olyan van. Do you want to say them all? Shall we say them all? You go for it. Citromfű, muskátli, tömjén, Hawaii szontáfek, koriander, angelika, levendula, bergamot, citrom, iramidam, jászmin, szarnagyapár, római kamilla, pálmarózsa, rózsa, szezámolaj. So you put that drop in your hand, rub your hands together, breathe in nice and deep through your mouth and nose. Csöppentsetek egyet a tenyeretekbe, dörzsétek össze, utána tegyétek a szájatok és orrotok elé, és a szájon és orron át egyszerre lélegezzetek indulnak. And because the inside the brain, the emotions and those hormones are all connected, we put the oil as close to those places as we can. És érdemes homlokra, halántékra, tarkóra is kenni, hogy minél közelebb legyen az agyunkhoz, mert az agyban kapcsolódnak össze ezek az érzelmek. On the forehead, the temples, and I'm also putting it at the base of my skull, right here. Én ide a tarkóra is szoktam tenni, a koponyám aljára közvetlenül. So those are the main places that I'll put my feelings kit oils. Én az érzelmek csomagolajait leginkább ezekre a helyekre szoktam tenni. But the most important is breathing them in. A legfontosabb, hogy belélegezzünk. So of course forgiveness is one of those blends that can truly help you if you desire to want to forgive somebody. A megbocsátás leginkább akkor segít, hogyha szeretnénk valakinek megbocsátani. This was one of those blends that when my husband read its name in the product guide, he said, "What? There's an oil that will make me forgive?" Ez volt az egyik, aminél nagyon-nagyon nézett a férjem, amikor a termékkatalógust felhozta. Micsoda, van egy olaj, ami rávesz arra, hogy megbocsássak valakinek? And that's actually not how my husband sounds when he says that. Persze, nyilván ő nem így mondja, nem így hangzik el, amikor ő mondja. He's back there nodding. He's just like, Ott oh. van hátra, és róla, hogy jaj. But it's like that in my head. De az én fülemben ez így hangzik. But I told him, no. This is when you want to forgive someone, but it still hurts so bad.
És azt mondtam, hogy nem az olajt készített rá, hogy megbocsássál, hanem amikor meg akarsz valakinek bocsátani, de még mindig nagyon fáj, és nagyon nehéz meghozni ezt a döntést, abban tud segíteni. And especially when when it's someone that you love or you respect that has hurt you, it is more difficult to let go. Különösen, ha valakit nagyon szerettél, vagy nagyra becsültél, és ő bántott meg téged, akkor különösen nagyon nehéz lehet elengedni ezt a dolgot. And this is why we have the oils. És ezért vannak az olajai. So forgiveness can help to release hurt feelings, insults, and negative emotions such as anger. Tehát a megbocsátás olaj segít elengedni a sértett érzéseket, minden sértést, és az olyan negatív érzelmeket, mint a harag. And it helps release negative memories. A negatív emlékeket is segít elengedni. Melissa essential oil brings out gentleness. És a benne levő citromfű olaj pedig előhozza a szelídséget. So if you're thinking of someone that you really know you need to forgive, Tehát, hogyha most eszedbe jut valaki, akiről tudod, hogy tényleg meg kéne neki bocsátani, think of that person as you breathe in the forgiveness and then release them and release the hurt. gondolj erre az emberre, miközben beszippantod ezt az olajat, és utána engedd el ezt a sértést. Gary Young has a saying, and it's in a slide later, but he said, go ahead and say that. Gary Young mondott egyszer valamit, ami nagyon fontos, és szeretném elmondani nektek. But he says, I lovingly and willingly release that which no longer serves me in a positive or progressive way. Ezt szerettem mondogatni, hogy szeretettel és készségesen elengedem azt, ami már nem szolgál felém pozitív vagy fejlesztő, elősegítő módon. So today as you're breathing in these oils, say that to yourself. You can say it quietly. Érdemes ezeket a szavakat akár elismételned halkan, miközben beszippantod ezt az olajat. So you're acknowledging that anger or the hurt or the bitterness, and you're saying it's okay to let that go. És ezzel elismered azt, hogy nyugodtan elengedhetem a haragot, a félelmet, azt a sértett érzést. And you know what? More often than the other, the forgiveness needs to be forgiving yourself. És tudjátok, nagyon sokszor előfordul, hogy igazából saját magunknak kell megbocsátani. Too many people hold on to shame and guilt Mert rengetegen ragaszkodnak a szégyenhez és a bűntudathoz, and unworthiness. a méltatlanság érzéséhez. I've had several leaders that said, Sarah, I don't know if I deserve to be a silver. Nekem jó néhány olyan csapattagunk volt, aki azt mondta, hogy Sarah, én nem is tudom, hogy megérdemlem-e, hogy ezüst fokozatot kapjak. I've had more than one say this, that they said, I just don't think I could be a good enough leader for my team. Nem egy ember jött oda hozzám ezzel, hogy szerintem én nem lennék jó vezetője a csapatomnak. I knew right away they were carrying some shame and unforgiveness for something over themselves. Ilyenkor rögtön tudtam, hogy valamiféle szégyenérzet van bennük, vagy valami megbocsátatlanság maradt a szívükben. When you do have dreams and you do have goals, but you feel stuck, Hogyha vannak álmaid és vannak céljaid, mégis úgy érzed, hogy leragadtál, search your heart and see if there's any of these things that you've been holding on to. vizsgáld meg a szívedet, és nézd meg, hogy nem maradt-e benne valami, amihez még ragaszkodsz. You've got to search your heart to see if you've held on to any of these negative emotions towards yourself first. És először vizsgáld meg a szívedet, hogy nem maradt-e benne bármilyen negatív érzelem saját magaddal szemben. In the Bible, there's a scripture that says if you do not love yourself, how can you truly love other people? A Bibliában van egy olyan igevers, ami azt mondja, hogy ha saját magadat nem tudod szeretni, akkor hogy tudnál másokat szeretni? You know the power you will experience when you truly forgive yourself and love yourself. És tudjátok, hogy mekkora erő rejlik abban, hogyha valóban szereted önmagad és képes vagy megbocsátani saját magadnak? It's amazing, and you will propel yourself towards your dreams.
bámulatos, és egyszer csak óriási erővel tudsz előre haladni az álmaid felé. Okay, don't worry, I'll go back to the other. De aggódjatok, vissza fogok oda is menni. Okay, so this is my favorite blend in this collection. It's called Release. Ebben a gyűjteményben ez az én kedvencem, úgy hívják, hogy release, azt jelenti, hogy elengedés. Ooh. This blend, I keep one in my purse, I keep one in my office, I usually have one beside my bed. Ebből a keverékből mindig van egy a táskámban, van egy az irodámban, meg általában az ágyam mellett is. Because anytime there's anything negative that I find that I need to let go, if I need to hurry up and just let go of it, I know I can at least use release. Mert ahányszor valami negatív dolog történik velem, amiről tudom, hogy ezt még nagyon gyorsan el kéne engedni, akkor az elengedés olaj sokat segít ebben. Because it reminds me, the name on the bottle reminds me to release, lovingly and willingly release all those negative things. Mert már az üvegnek a címkéje is arra emlékeztet, hogy szeretettel és készségesen engedjek el mindent, ami nem épít. And personally, for me, it reminds me, and the Bible says, cast all my cares upon the Lord. És engem személy szerint arra is emlékeztet, amit a Bibliában olvastam, hogy minden gondomat vessen az Úrra. For He cares for me. Mert ő gondot visel rólam. So here's all the oils in this blend. Tehát ezek voltak az érzelem csomagolajai. Ennek az olajkeveréknek ezek az olajai. Ilang-ilang, lavandin, muskáti, havai szontáfa, grapefruit, margarin, fodormánta, citrom, kék citrus, gabana, zöld citrom, okotea, jázmin, paprikária, ezt nem tudom, kék varádics, rózsa és olívaolaj. Okay, you know, I didn't know that Divana was in there. Nem is tudtam, igazából nem tudatosult benne, hogy a Davana is itt van benne. I must have forgotten it, or I just didn't pay attention to every one of these many ingredients. Lehet, hogy elfelejtettem, vagy nem figyeltem oda külön-külön mindegyik összetevőre. But now I know why I love Release so much, because I love Divana. De akkor most már tényleg értem, hogy miért szeretem ennyire az elengedés olajat, mert a Davana az a kedvenceim között. It's in Shutran. Ez van a sutránban is. How many of you ladies like the smell of Shutran on your man? Hölgyek, hányan szeretitek, hogyha a páratoknak sutrán illata van? Hey, honey. Good timing. I love when you put Shutran on. Nagyon szeretem, hogyha sutrán érezhetem rajta. Okay, guys, you all are going to want to get Shutran. All the men, make sure you get the blend Shutran. Férfiak, a sutránt mindenképpen szerezitek be. You will thank me for that. Meg fogjátok nekem köszönni. Anyway, okay, so it helps release anger and memory trauma. Segít elengedni a haragot és az emlékekből származó traumát. Geranium helps release negative memories. A muskáti segít elengedni a negatív emlékeket. Blue tansy promotes a feeling of self-control. A kék varázs pedig elősegíti az önuralom érzését. Was Roman? No. Okay, no, it's not that. And so release, the name says it all. We release, as soon as you identify the negative emotions, I always put release on first. Hát ennek a keveréknek a neve mindent eláll, elengedés. Hogyha bármit el kell engedni, én mindig ezt az olajat használom, bármilyen negatív érzelem esetén. Okay, the next is harmony. A következő a harmónia. And the oils in this blend are És ennek a keveréknek az olajai a havai szontáfa, levendula, ilang-ilang, tömén, narancs, angelika, muskátli, izsó, spanyol zsája, fekete lunc, koriander, bergamot, citrom, jázmin, rohanai kamilla, pálmarózsa és rózsa. I want to say this about Roman chamomile. Hadd mondjam el nektek a római kamilláról, It's also in joy, hogy ez benne van az öröm keverékben is, and it helps you to let go of hurt from the past. és segít a múltbeli sérelmeket elengedni. So powerful. Nagyon nagy ereje van. Okay, so
harmony. It helps to reduce stress, A harmónia olyan kell, csökkenteni a stresszt, a feszültséget, amplifies well-being, a jólét érzését növeli, combats feelings of discord. a széthúzás érzéseivel harcba száll, It creates a harmonic balance to the energy centers of the body. és a harmonikus egyensúlyt hoz létre a test energiaközpontjaiban, And then it brings us into harmony with one another. és segít harmóniába, összhangba kerülni egymással. Notice how it helps bring your body into harmony, your energy in your body into harmony first. So then you can work on being in harmony with others. Figyeljétek meg, hogy először saját magunkban, a saját energiaközpontjainkban alakítjuk ki az egyensúlyt, az összhangot, és utána tudunk másokkal is összhangba kerülni. It's uplifting and elevating to the mind, creating a positive attitude. Felemelő hatással van az elmére, és pozitív hozzáállást alakít ki. Okay, I have a funny story about my two sons that just happened a few months ago. Van egy vicces történetem a két fiamról, ami most történt néhány These hónapban. boys. Hát ezek a fiúk, Oh, goodness. 14 and 11. de jó ég, 14 és 11 évesek. And sometimes they argue. Előfordul, hogy They vitatkoznak. have disagreements. Nézeteltérés támad köztük. And so one day I was in my office trying to get work done, Egy nap a dolgozószobámban voltam, próbáltam, and I hear very loud arguing happening in the living room. és azt hallottam, hogy a nappaliban valakik nagyon hangosan vitatkoznak. Very loud and very intense. Nagyon hangosan és hevesen. I was not happy at all. Egyáltalán nem örültem neki. I don't know if I went into the living room, I probably yelled from my office. Nem is tudom, hogy mi történt, hogy kimentem a nappaliba, vagy csak oda kiáltottam a dolgozószobámból. Boys, get in here now! Fiúk, azonnal gyertek ide! So they came in my office and they were mad at one another. Szóval bejöttek a dolgozószobába, és írtó dühösek voltak. They were egymásra. so angry. Nagyon mérgesek voltak. And I said, what happened? És megkérdeztem, hogy mi történt. And both talked at the same time, trying to say they were right. De mind a kettő egyszerre kezdett el beszélni, és bizonygatta, hogy neki van igaza. They wouldn't let one another talk. Nem hagyták egymást szóhoz jutni, They didn't want to compromise. semmiféle kompromisszumra nem voltak He wanted it his way, and he wanted it his way. Ő azt akarta, hogy így legyen, ő meg azt akarta, hogy úgy legyen. And there was nothing they could say or do to change that. És semmit nem lehetett mondani nekik, hogy ez And they were just mad. és dühösek voltak. Well, I was getting pretty mad too. Én is kezdtem elég dühös lenni, But before I said another word, de mielőtt még egy szót kimondtam volna, I grabbed harmony. gyorsan felkaptam a harmónia keveréket. On my shelf, right behind where I sit at my desk, is the feelings kit. Mert ahogy én ott ülök az íróasztalomnál, közvetlenül mögöttem a polcon mindig ott van az érzelemcsomag. I've learned to use these oils for everything. Megtanultam, hogy ezeket az olajokat kell használni mindenre. So I said, boys, come here. Én azt mondtam, hogy fiúk, gyertek csak ide. Hold out your hands. Nyújtsátok ki a kezeteket. And I dumped the harmony in their hands. És jól megszoktam őket. 10, 15 drops. 10-15 cseppet tudom, hogy jó. And they're like, Mom! És mondták, ja, anya, What? And I said, rub it all over. és mondtam, hogy tessék jól bekenni magatokat. I said, rub it all over, and then I dumped some on their head more. És utána még a fejük tetejére is azért hintettem belőle. And I said, okay, now I want you all to go to one of your bedrooms És azt mondtam, hogy jó, akkor most bementek valamelyikütöknek a szobájába, and do not come back here until you have worked out a compromise. és addig nem jöttök ide-vissza, amíg egy kompromisszumos megoldást nem találtatok. And you have to forgive one another for being so angry. És meg kell bocsátanatok egymásnak azért, hogy ilyen dühösek voltatok. I said, go, I don't want to see you. Mondtam, hogy tűnés, és akarok látni titeket. So I was sitting at my desk, and 5 minutes later, I hear a knock on my office door. Leültem az asztalomhoz, és 5 perc múlva hallom, hogy kopognak az ajtón. And it was the boys, and they came in my office. A két fiú bejött a dolgozószobámba. Their countenance was completely changed. They were relaxed, and Az arckifejezésük és a testtartásuk is teljesen megváltozott, egészen ellazultak. they kind of, came in with a respectful way to me.
És tiszteletteljesen közelítettek felém. And I said, well, that was kind of fast. És én azt mondtam, hogy ez gyorsan ment. Did you figure it out and compromise? Már is sikerült megoldanotok és And kompromisszumot make a találni. plan on what you were going to do? Elterveztétek, hogy mit fogtok csinálni? And both boys looked up and they said, oh, yes. És felnéztek, és azt mondták, hogy jó, igen. We actually worked it out in 2 minutes and figured you'd need about 3 minutes to cool off before we came in. Igazából nekünk 2 perces elég volt rá, csak gondoltuk, hogy hagyunk még neked 3 percet, hogy te is lenyugodjál teljesen. That harmony worked fast! Úgyhogy ez a harmónia hihetetlenül gyorsan működött. So whenever there's some strife in my household, because you know I have, we're all living together, all 6 of us, even my older daughters, all of us are in the house together. Mivel elég sokan vagyunk, ugye mind a 6-an még egy házban élünk, az idősebb lányaim is velünk vannak, ezért előfordulnak ilyen veszekedések. So sometimes there's strife and fighting. Néha vannak viszályok, Not fight, like just argument. Inkább csak vitatkozás. Disagreements, let's say. Nézeteltérés. And so I like to diffuse harmony in my house a lot. Úgyhogy én a porlasztóban is nagyon szeretem a harmóniát. Yeah, so I'll just put it in diffusers, and we have diffusers in every room of our house. Nálunk a lakás minden helyiségben van porlasztó. Some rooms have 2. Van olyan szoba, ahol 2 is. Truly, you have to see my house. It's like, oh, the living room, there's one and there's one. No, we're gonna have a peaceful home. Ha nálam körülnéztek, minden sarokban porlasztót látok. Igen, mert én békés otthont akarok. Some days it's joy. Van, amikor örömöt porlasztok benne. Another one that's not in the feelings kit is humility. Aztán van egy alázat nevű keverék is, ami nem az érzelemcsomagban van benne. That's actually the one that I was going to reach for when the boys came into my office, because before you can get to that place of being able to talk through compromise, we like to have a humble spirit when we talk to one another. Igazából először ezt az olajat akartam elvenni a polcról, amikor a fiúk bejöttek a dolgozószobámba, mert mielőtt egy kompromisszumot ki tudna dolgozni az ember, előtte érdemes egy kicsit megalázkodnia. Just smell from the bottle oil. Don't drop, please. Okay. You don't have anything in Smell from the Ebből ne bottle. cseppentsetek ki, csak Don't szagoljátok az üvegből. But I didn't, that day I couldn't find the humility on my shelf, so I just went right to the harmony, but that's De one akkor way. éppen az alázat nevű keveréket nem találtam a polcomon, úgyhogy ezért a harmóniára kerül sor. Okay, and the last, oh, no, there's 2 more. Valor 2. Here's the oils. A Valor 2-nek az olajai, illetve koriander, bergamot, fekete luc, matrikália, szúrósluc, tömjén, vetiver, modorrózsa, kassia, davana, muskát és kókuszolaj. I smell the Davana every time. I love it so much. Érzem is a davanát benne, annyira szeretem. So good. Okay, so the name of the bottle says the main thing that it helps you with. Igazából ennek a keveréknek a neve is elárulja, hogy miben segít leginkább. Valor, it's for courage and bravery. A Valor a bátorságnak az olaja. You know those days when you just don't know if you can reach your goals. Tudjátok, vannak olyan napok, amikor nem vagyunk biztosak abban, hogy sikerül elérni a célunkat. Maybe you have a very difficult task at work and you're just not sure how you're going to get through it. Ha mondjuk nagyon nehéz feladat vár rám a munkahelyen, és nem vagyunk biztosak abban, hogy sikerül elvégezni. For my children, when they're doing schoolwork that is very difficult for them. Vagy a gyerekeimnél is, amikor valami olyan iskolai feladatot kell elkészíteniük, elvégezniük, ami nagyon nehéznek tűnik. And those times that my daughter Julia said, I hate math and I can't do it. Vagy amikor a Julia lányom úgy kiált, hogy annyira utálom a matekot, és nem tudom megcsinálni. I'd have her put on Valor Olyankor azt mondom neki, hogy a Valor keveréket and breathe it in and diffuse it. Szippantsa be, tegye a porlasztóba. And I'd tell her to say, I can do it. És azt is mondom, hogy mondja magának azt, hogy meg tudom csinálni. And I personally love to remind myself and my children of the scripture, I can do all things through Christ who strengthens me. És én nagyon szeretem saját magamat is, meg a gyermekeimet is emlékeztetni arra az igeversre, hogy mindenre van erő Krisztusban, aki engem megerősít.
So valor 2 is balancing to energies. Tehát a Valor 2 egyensúlyba hozza az energiákat. Now, and this is why it can be used with the raindrop collection. És ezért nagyon jó a raindrop olajokat együtt használni. And it instills courage, confidence, and high self-esteem. Bátorságot, magabiztosságot és magas önbecsülést ébreszt. Frankincense helps overcome stress and despair. A tömény segít a feszültség és a kétségbeesés leküzdésében. And the spruce opens and releases emotional blocks and fosters a sense of balance and grounding. A lúz pedig feloldja az érzelmi gátakat, és elősegíti az egyensúly érzését, a meggyökerezést. And the last one is present time. Az utolsó olaj pedig a present time, a jelen pillanat. And I know Václav already talked about this one and passed it around, but let me pass it around again. És tudom, hogy Václav már beszélt róla, sőt körbe is adtuk, de nem baj, hadd tegyen körbe még egyszer. And let's see what oils are in this blend. Ebben a keverékben a neroli, a fekete lúz, az irandiran és az édes madula olaj található. It's just 3 essential oils with sweet almond oil as the carrier. Igazából csak 3 illó olaj összetevő, és az édes madula olaj az a olaj, hordozó olaj ezeknek. The almond oil helps those particular 3 essential oils blend together and stay blended together better. Segít, hogy az a másik 3 olaj a lehető legjobban elkeveredjen. As Václav said, how he loves to use it to make sure that he is fully present in each moment of the day. Václav már említette nektek, hogy arra szereti ezt használni, hogy mindig ott legyen éppen az adott pillanatban, jelenben. How many of you have ever sat through a presentation at work? Előfordult meg, hogy mondjuk a munkahelyen végig kellett hallgatni egy előadást, Or maybe at school or at church, vagy az iskolában, vagy akár a templomban egy prédikációt, or today at this event. vagy itt ma ezen a konferencián, And all you're thinking about is your to-do list for the next week. és közben folyamatosan azon jár az agyad, hogy jövő héten miket kell megcsinálni. Or you're thinking about what am I going to have for dinner? Vagy hogy mi lesz a vacsora. Or your mind just begins to wander forward to all those responsibilities you have waiting at home. Hogy elkalandoznak a gondolataink, és egyfolytában az otthon ránk váró feladatokra gondolunk. This blend literally helps you to be completely present and to focus on what is right in front of you. Ez a keverék a szó szoros értelmében segít, hogy ott legyünk, ahol éppen vagyunk, abban az adott pillanatban, és arra tudjuk összpontosítani, ami ott van előttünk. You know, sometimes people, when there's trauma and tragedy, people get very buried in grief. Előfordul, hogyha valakit nagy tragédia ér, vagy nagy traumát él át, akkor szinte bele temetkezik a gyászba. There's people who maybe have lost a loved one or even a spouse. Lehet, hogy valaki elveszít egy közeli hozzátartozóját, akár a házastársát. And they're always thinking back to the good times when they were with them. És attól kezdve inkább a múltban időzik szívesen, mindig visszagondol azokra az időkre, amikor még ott volt a szerette. Or they're thinking way into the future of someday when they can be reunited in heaven. Vagy esetleg a távoli jövőt látja csak maga előtt, amikor majd esetleg újra együtt lehet a szeretteivel a mennyországban. When their family and loved ones are right there in front of them saying, we love you now and we need you right now. De a többi családtag és barát és rokon ott van körülöttük, és azt mondják, hogy mi szeretünk téged, és azt akarjuk, hogy most itt legyél velünk. We want the best of you right now. Azt akarjuk, hogy a lényeg legjobb részéből kapjunk most. We desire your love and your attention right now. Vágyunk a szeretetedre és a figyelmedre most. We want you to see us and to hear us right now. És azt akarjuk, hogy most láss bennünket és hallj bennünket. And present time helps. És a present time ilyenkor így segíteni. I've seen it again and again in those situations. Számtalanszor láttam már működni ilyen helyzetben. Neroli helps bring everything into focus. A neroli segít fókuszálni a dolgokra. Spruce releases emotional blocks and fosters a sense of balance and grounding.
A jutsu, mint az először is feloldja az érzelmi gátokat, és elősegíti az egyensúly érzését. Ilang ilang is relaxing and restores confidence and equilibrium. Az ilang pedig segít lazítani, és helyreállítja a magabiztosságot és az egyensúlyt. And this is so that you can have confidence and allow yourself to be present and allow yourself to receive all the good things in life that are all around you right now. Ez azért van, hogy tudj magabiztos lenni, és hogy nyitott legyél arra, hogy elfogad mindazt, amit most kínál neked az élet, mindazt a jó dolgot, ami még vár rád. Okay, so here's the different ways that you can use the oils for your emotions. És akkor most nézzük meg, hogy milyen különböző módokon lehet alkalmazni, használni ezeket az olajokat. And go ahead and say each of those different ways. Lehet őket porlasztani, lehet közvetlenül belélegezni, akár parfümként viselni, a karbunkra kenni, az orrunk alá kenni, a tarkunkra kenni, az agytörös alá, halántékra kenni, a fejünk tetejére kenni, bemasszírozni, és ott van ugye a raindrop technika. And here's a 5-step, a real simple 5-step protocol that, the back to the other one? This one for a second? Okay. Okay. So, I personally use a 5-step protocol for releasing the negative emotions and stress and trauma. A negatív érzelmek, feszültség és trauma elengedéséhez van egy 5 lépéses protokoll, amit én személy szerint szeretek használni, és ezt most szeretném megosztani veletek is. And you can put a drop of each of these feelings kit oils on your head and smell them just like we did today. Megteheted, hogy az érzelem olajok mindegyikéből csepegtetsz a fejedre, vagy megszagolod úgy, ahogy most is tettük. And the order of them, just go through them as you feel is right for what you're feeling. És a sorrend igazából, hát azt mondanám, hogy menj végig rajtuk olyan sorrendben, amit te helyesnek érzel az adott helyzetben. I usually start with release, and I like to end with present time. Én általában a release-szel, az elengedéssel szoktam kezdeni, és a present time-val, a jelen pillanattal befejezni. If I'm about to deal with some emotions that are a little scary, Hogyha tudom, hogy olyan érzelmekkel kell leszámolnom, amik egy kicsit ijesztőek, or I think the process might hurt a little bit or be too hard, vagy úgy gondolom, hogy talán túl nehéz vagy fájdalmas lesz ez a folyamat a számomra, I'll start with valor. akkor a valorrel, a bátorsággal kezdem. So the first thing is to actually identify what it is that you're needing to release. Tehát az első lépés a beazonosítás. Meg ki kell találnom, hogy mi az, amit nekem most el kell engedni. I want you to begin evaluating on a daily basis as you use any of your Young Living essential oils, your thoughts and your feelings that you're having through the day. Szeretnélek arra biztatni benneteket, hogy kezdjétek el minden nap kielemezni a gondolataitokat és az érzéseiteket, miközben az olajokat használjátok, bármelyik olajat. So many times I'm just going about my day and using my oils for different physical purposes, but then all of a sudden I find myself so sad for no reason. Sokszor előfordul velem, hogy napközben használok ilyen-olyan olajat különböző fizikai, testi dolgokra, és egyszer csak azt veszem észre, hogy olyan szomorúnak érzem magam. Or angry and agitated for no reason. Vagy dühösnek érzem magam, és ideges vagyok, nem is tudom miért. Be aware of your thoughts and your feelings because that could truly be the oils telling you it's time. Here's one that you can let go. Tudatosítsd magadban ezeket a gondolatokat és érzéseket, mert lehet, hogy az olajok kihozzák belőled és rámutatnak arra, hogy mi az, amit most eljött az ideje, hogy elengedjél. So just start there. Just start with one. Kezd ezzel, csak kezd egyel. Some people say, but Sarah, there's so many things. There's my life. There's so much trauma that's happened in my life. There's too many things. Van, aki azt mondja nekem, hogy de Sarah, az én életemben annyi trauma történt, annyi minden ért engem. It's okay. You shouldn't go through it all at once. Ez semmi baj, mert nem kell az összeset egyszerre Just felsorolni. one thing. Just Csak one. egyszerre csak egyet. And
Evaluate your dreams as you're dreaming. You know, if you and let that be also a way to tell you what's ready to be released. És érdemes kiértékelni az álmaidat is, ahogy már említettem. Az is lehet egy módja annak, hogy felszínre kerüljön, hogy mit kell elengedni. Such as fear. Például a félelmet. And the second one is anoint with whichever oil or one of each of the feelings kit oils. A második lépés az, hogy kend magadra az olajat, bármelyiket vagy mindegyiket. Step number 3 is actually the releasing and saying, you can say what Gary said. A harmadik lépés az elengedés, amikor ténylegesen elengeded az adott érzelmet, és akár elmondhatod ezeket a szavakat, amiket Gary mondott. It truly is important to give yourself permission to let it go. Mert tényleg nagyon fontos engedélyt adni saját magadnak arra, hogy elengedj dolgokat. To give yourselves permission to let go of the emotional memories. Engedd meg magadnak, hogy elengedd az emlékeket, az érzelmi emlékeket. I'm not talking about memories. I'm talking about when you have a trigger and you feel those negative emotions all over again. És itt nem az értékes emlékekről beszélek, hanem arról, amikor tudjátok, feljön bennetek valami, és érzitek, hogy azonnal elönt valami érzelem. Here's how you know when you truly are healed and released of a negative emotion. Onnan lehet tudni, hogy tényleg meggyógyultál, és sikerült elengedned egy negatív érzelmet, Or trauma or stress, vagy egy traumát, vagy egy feszültséget, is when you are remembering that event that happened or the thing that was said over you. amikor visszagondolsz arra a bizonyos eseményre, hogy eszedbe jut az, hogy mit mondtak rólad, And you have no negative emotional response at all. és nem támad benned negatív érzelmi reakció. It's ezzel. simply just a memory. Egyszerűen egy semleges emlék. That's when you know, even at the cellular level, you have released that negative emotion fully. Akkor már tudhatod, hogy sejti szinten sikerült teljesen elengeded ezt a negatív érzelmet. So you're going to do this process however many times it takes. You could do it a couple of times a day, but then just keep going until you have released that thing. Úgyhogy ezt a folyamatot addig érdemes ismételni, amíg teljesen nem sikerült elengedni valamit. Meg lehet ezt csinálni kétszer egy nap, és többször egymás után, hogy sikerüljön teljesen elengedni. After you've given yourself permission to release, Miután engedélyt adtál magadnak az elengedésre, and you've let that thing go, és elengedted ezt a dolgot, you need to know that now there is a void. tudnod kell, hogy ott most egy űr keletkezett. And it needs to be filled with something positive. Amit be kell tölteni valami pozitívval, Otherwise, you're going to grab it back again. máskülönben utána fogsz nyúlni és újra visszaveszed. And people do that a lot. És ez nagyon gyakran előfordul. So what you need to do is think about the positive opposite of that negative emotion. Tehát ilyenkor annak az adott negatív érzelemnek gondoljunk a pozitív ellenpárjára. For example, if you're letting go of fear, Például, hogyha a félelmet engedjük el, you can say, and after you've given yourself permission, you can say, I am brave, I am confident, I am strong. miután engedélyt adtál magadnak arra, hogy elengedd a félelmet, utána mondd ki azt, hogy bátor vagyok, magabiztos vagyok, erős vagyok. If you're dealing with anger and you've let that go, Vagyis ha haraggal kellett számolnod, és azt engedted el, you can say, I am loved, and I love. akkor kimondhatod azt, hogy szeretnek engem, és én is szeretek. And you can think of, it'll come to your mind, all those positive things as you're truly letting it go. You will think of those positive affirmations, and you can find scriptures from the Bible that have those positive affirmations as well. És hogyha elengedsz egy negatív érzelmet, akkor végig gondolhatod magad, hogy mi lehet ennek a pozitív ellenpárja, és akár a Bibliában is találhatsz olyan igéverseket, amik erről a pozitív megerősítésről szólnak. I used to think that this protocol was only 4 steps, but it was just recently that I truly realized there was a 5th step. Én régen azt gondoltam, hogy ebből a 4 lépésből áll a folyamat, de nem olyan lényeg fedeztem fel, hogy igazából van még
that as you have walked through of the process of health, good health in your physical body and your emotions, nagyon fontosnak tartom, hogyha végig mentél ezen a folyamaton, a testi és érzelmi egészséget visszanyeréssel folyamatán. and you truly have achieved freedom in that area of your health. És valóban sikerült az egészségednek az adott területén eljutni a szabadságra. It is so important to tell your story. Nagyon fontos elmondani a történetedet. There are other people out there hurting. Mert vannak még emberek, akik szenvednek. They need to have the tools that you have. És nekik is szükségük van azokra az eszközökre, amiket te már megszereztél. They need to know the process you've been through. És meg kell ismerniük azt, hogy milyen folyamaton mennek They keresztül. need to hear that there's hope, that they can be free too. Meg kell hallaniuk azt, hogy van remény, mert te is szabaddá váltál. And there's something so powerful that happens as you tell your story and speak these powerful, positive words to someone else. És hogyha te elmondod a történetedet, és kimondod ezeket az erőteljes szavakat valaki felé, akkor ez óriási hatással It van. gives you more strength to be able to walk through your next step. És még több erőt ad neked is, hogy meg tud tenni a következő lépést. Because we're all in process of walking through this health journey of all parts of who we are. Mert mindenki úton van, miközben törekszik arra, hogy elérje az egészséget minden szempontból. Have you heard we're like an onion, especially with our emotions? We're like an onion, and you just peel layer, and then the next layer. Biztos hallottátok már, hogy a hagymára hasonlítunk, főleg az érzelmeink terén, hogy lehámozol egy réteget, és utána ott van a következő. So the next thing that you're gonna go through releasing Tehát amikor az elengedést gyakoroljuk, akkor a következő lépés, amit meg kell tennünk, when you tell your stories about the other things you have released and got the freedom through. amikor elmondjuk a történetünket másoknak, hogy sikerült valamit elengednünk, és milyen szabadságot nyertünk ezáltal. It gives you more hope and strength to make it through that next step. Ez nekünk magunknak is reménységet és erőt ad ahhoz, hogy megtegyük a következő lépést. And it blesses so many other people. És nagyon sok más embereknek áldás lesz. How many of you all are here because someone at some point told you about Young Living? Hányan vagytok itt azért, mert valaki egyszer egy ponton mesélt nektek a Young Livingről? All of us! Mindenki. Did they have a story? Volt egy történetük? Yes. How many of you have shared Young Living with someone else? És nagyon osztottátok már meg a Young Livinget valaki mással. Now, even if you have never signed someone up, how many of you have shared one of your oil stories? És hogyha még nem is léptettetek be senkit, de hányan osztottátok meg valamelyik olajotokat valakivel? Yes. And then, after you shared the story, you shared some oil with them. Miután elmondod a történetet, adtál neki egy kis olajat, igaz? And then you got to see it work for them. És utána meglátod azt, hogy nála is működik. And it made you feel empowered. És akkor te is erőt nyertél. And it made them feel empowered. Ők is erőt nyertek, Both of you are taking control of your health. és mind a ketten kézbe vettétek az egészségeteket, And there's so much more freedom and victory in that process. és ebben a folyamatban sokkal több szabadság és győzelem van. I tell my team this all the time. This is one of my sayings. Az egyik mondásom, amit nagyon gyakran emlegetek a csapatom tagjainak, We were created to connect. arra lettünk teremtve, hogy összekapcsolódjunk. You are here on this earth to connect with others and be a blessing in their lives. Azért vagy itt a Földön, hogy összekapcsolódj másokkal, és áldás legyél az életükre nézve. And so they can be a blessing in your life. És ők is áldás legyenek a te életedben. We all go through tough stuff. Mindenkinek vannak nehézségek az And életében. sometimes in a tough journey, we need to be reminded, hey, use your release. És néha, amikor nagyon keményen szoktunk, akkor szükségünk van egy kis emlékeztetésre. Use your oil. Használd az elengedést, You can használd do az it. elengedést. Meg tudod csinálni. You've done it Meg before. megcsinálni You can do máskor it is. again. Meg tudod csinálni Do még it egyszer. together. Meg tudjuk csinálni And együtt. that's so powerful. Ez annyira erős.